Fala, Bills Mafia, Fernando Schmude com mais um Lead in the Chart no Buffalo Rumblings. E hoje com a satisfação de ter a Sara Larson aqui do Line to Game, do Buffalo Rumblings também, para participar com a gente desse Lead in the Chart, falar um pouco dessas novidades dessa semana 2 de OTAs lá em One Bills Drive, né? Essa semana 2 de treinamento já acontecendo, a imprensa teve acesso no treino de terça-feira, e algumas novidades essa semana envolvendo o DeAndre Hopkins, envolvendo o Ed Oliver, envolvendo chegada de right tackle, né? Chegando algumas contratações. Então a gente vai trocar uma ideia legal sobre as novidades dessa semana. Você já conhece como é que é a dinâmica aí quando eu tenho convidados gringos aí com a gente, né? Então eu vou nessa primeira meia horinha aí, 40 minutos com a Sara em inglês. E aí a parte final, então, eu dou um feedback do que a gente trocou de ideia e uma geral aí para a galera que não conseguiu acompanhar em inglês poder ficar por dentro. Vai ficando à vontade aí para mandar as suas mensagens, né, no chat e interagir com a gente. Sara, thank you so much for being part of Leading the Charge today. Thank you so much for joining me and taking your time to join not just the Brazilian Bills Mafia, but Latin America and every Portuguese-speaking language country also. Thank you so much. Welcome. Thank you very much. I was going to come on here and start speaking Portuguese and, definitely impress you that I knew. No, I'm joking. Yeah. I was kind of expecting that. Now I'm a little sad. I always joke with people, like when you go and get your nails done and it's someone who, speaks either Chinese or Vietnamese. It'd be so great to just start speaking their language and they're like, oh wait, so I wish I was multilingual, but I know some Spanish, but that's pretty much it. Awesome. So Sara, I was telling my crowd here in Brazil about these weeks on One Bills Drive and some news this week for OTAs week 2. I think it was a pretty busy week with a lot of stuff going on, from Josh Allen dating a young Avenger to a lot of stuff inside One Bills Drive. So I think we have some nice stuff to talk about today. All right. And I can't wait to hear your opinion. I also talked a little bit about Diggs last Tuesday, and I know you have a totally different opinion from mine, and it's fine. But how do you feel? So, for the people who agree with you, I hope you can give a nice speech today. And how do you feel about week 2 and no Diggs so far? How do you feel about it? Well, what bothers me is everyone's saying no Diggs, but no one's saying no Gabe, no Vaughn, no AJ Espinosa, no Shaq, no Tim Settle. I mean, no Ed Oliver. Everyone's just focusing on the fact that Diggs isn't there, but all of those people are also not there for week 2. So, it just gets me a little frustrated that they're all trying to create the drama behind Diggs, and it's working. But it to me, that's all it is. It's drama. If it was a big deal, they would make these all mandatory. I know that it looks like they're not, leading and they're not being a captain and they're not being a good teammate. But again, all those people I just named have also not been there. And I'm sure I'm probably missing one or two. But, they're all vets at this point. They understand what what voluntary OTAs are. And I'm going to say it again, voluntary OTAs. They don't require them to be there. And if they felt like it was a big deal, they should make them mandatory. So that's how I feel. But again, you have 5-6 people who are also not there, but the only person we're hearing about is Diggs. Yeah, the thing with the others is that they were there last week, or some of them, like Milano, Manx, they weren't last week, but they are now. So this kind of stuff, and this was the only. And to be honest, Sara, I wouldn't be even caring about this if not for all Diggs' actions during the offseason, and right. Especially during the Bengals game. Because when you open your arms to your quarterback and when you call out your offensive coordinator, and you have everybody like, okay, this guy cares more than the others, so you should be the first one to arrive in the building. That's my opinion. And I actually would be a little bit more concerned if he did show up. It would be a change in him.
so that would signify either one, he is nervous about the, his chemistry with Josh or something, his chemistry with the team, or two, he's trying to prove that he's something, a different type of player. And then it would probably talk about, it would probably dredge up those talks about a trade, or those talks about, him wanting out and he wants to prove that he's, a team player. It would change the narrative around him because he hasn't been to OTAs in years. So I'm okay with him not being there. I think that in the end, if there's something that's going to, if there's something wrong, if there's something going on, him and Josh are going to talk it out, at mandatory minicamp. And then it's obviously going to be talked about during training camp. They can't get away from each other during training camp because they all have to stay in the dorm rooms at St. John Fisher. So I just think that we blow it up more than it needs to be. And I'm not trying to play into it. I don't want the off-season drama. So that's maybe why I'm so passive about it. I just feel like, let it be. We didn't, we did this last year. We did this year before. He's literally been, I think, to one OTA that was not mandatory for 1 week, not even for the whole OTA. So I just say let it go. That's me personally, though. Yeah. No, Jerry doesn't agree. Jerry doesn't agree with me either. Was here also for an episode, and he shares the same opinion as me. But definitely, that's a good point that you've made about despite him being able to be part of the OTAs and trying to showcase his leadership and trying to be more vocal about the way he wants the offense going, or the way Dorsey runs the offense, or Josh worked through his reads and things like that. It could have a negative impact if, just like you said, if he's doing this differently from what he has done his entire career. And we've seen that what he has done has been good enough. So that's a good point. Top 5 wide receiver. I would rather be a little upset that Gabe's not there than Gabe needs the work. Diggs doesn't. No doubt. And also, I don't think I would trade Stephon Diggs' production on the field for a better behavior off the field, or better leadership. This is a trade that doesn't work out. It doesn't. That trade-off doesn't work. And right now, you can't trade his contract. We would lose money to trade him. Like, it would cost us money. Not only the dead cap, but on top of that, it's a negative transaction. It's not happening. So people need to calm down about it. But that's not saying that he doesn't have an issue, with either the coaching staff or with, Josh, or that if there is something there, it needs to be ironed out. But you don't need to iron it out during, voluntary OTAs, in my opinion. Give each other a call or a text and hash it out, figure it out. Yeah, no doubt. And still about OTAs this week, obviously always the practice from Tuesdays are available to media, and so people can check a little bit of what's going on. And the linebacker position has been a huge conversation so far since the decision to letting Edmonds go. And by what was reported, and I'm happy to report that also about Terrell Bernard making some plays this week. And how do you feel about those young prospects there, Sarah? Because a lot of people are really upset and worried about, okay, we don't have Edmonds' size, we don't have Edmonds' leadership anymore. But we listened to Coach Bob Babich this week, and he was talking about how important it is to have those matchup linebackers, as he put out. And we have now an option to have another guy in Milano's mold alongside him, maybe in Bernard, maybe in the rookie Williams. How do you feel? What are your expectations for this position, and who's your go-to guy as a prospect right now before we can see who really wins this battle? Right. So, I mean, first I'm going to say Babich was such a breath of fresh air listening to him talk.
We want to listen more. We want to listen more. Yeah. Really, when you get so little from our coaching staff and our front office, he went out there and actually said some stuff that we could take back with us. The biggest thing that he said was our linebackers. You could have a big prototype linebacker, but he plays small, versus having a small guy who plays larger than he looks. I think that that's what people are going to see with Dorian Williams. He's definitely not Edmonds size. You're not going to replace Edmonds. It's just not going to happen. His leadership, you're not going to replace. His style of play, you're not going to replace. But what can be replaced is if we went into another direction. And I think that that's what, Sean's doing. I feel like he's changing the direction that the defense is going. And I think he's going to change it up a little bit as more of an attacking defense. We've been a very passive defense the last couple of years. Granted, we've been one of the best defenses in the league. I'm not knocking Frazier or the way the defense, has been, but I feel like he's going to change it up a little bit. So I'm looking forward to it. Bernard had some plays. I still feel like Dotson, because he's been there longer and he really understands, he's more of the vet. I feel like he still has the upper hand a little bit as, to be the starter alongside Milano. But in the end, it's going to be whoever stands up in that leadership role, whoever can communicate, can see the defense and, make changes as needed, because that's what we need from that middle linebacker position. So, I feel like Dorian Williams will be the starter eventually. I love the way he plays, and I know him and Bernard are pretty much the same size, same 40 run. Spots, right? They're very much, but they play so different. If you watch both of their tapes, they play so different. So Dorian Williams plays like he is the size of Edmonds. He hits hard, he attacks the ball, he runs laterally really well. So I'm looking forward to seeing how it all shakes up. I don't think he'll be the day one starter, but I think by the end of the year, we can definitely see that he's going to get a lot of reps. In the end, though, I think between Bernard, Williams, and Dotson, they're all going to play just as much as each other. So I think that the reps will be, pretty split until they figure out who's the right guy. Yeah, and Babbage was pretty clear about wanting the Mike linebacker to be the green dot guy, right? In his interview, he was like, look, we hope this guy is the green dot guy who calls the defense and communicates with his teammates and things like that. So that's why it's so difficult for Williams as a rookie to arrive and step into a huge role like this. I believe he can be prepared, just like Milano was when he arrived, and he was like splitting some reps with Raymond Humber back in the day. And I believe Williams might be ready late in the year, late in the season, if needed, if nobody can hold down that spot. But I'm really curious to see Bernard there because of his supposed leadership. When we heard about him coming out from college, all the talk was about how Coach Aranda loved him as a leader of his defense and things like that. So when they talk about the leadership qualities needed to this position in the Bills defense, I'm pretty hopeful that Bernard can step into that role and do a nice job. Despite, like you said, they play differently, and Bernard sometimes looks like a safety more than a linebacker sometimes. So it's a little bit concerning. Yeah. And even though they're the same size, overall, that's the difference. I think Dorian Williams plays like a linebacker. And, in my opinion, Bernard plays almost like that hybrid linebacker, strong safety. So I'm, a lot of people also, I know John just mentioned in the comments about Balin Spector. To me, I have between AJ Klein and Balin Spector, there's a potential that one of them doesn't make the roster. So it depends on whether or not we, keep 5 or if we keep 6 linebackers. So it'll be interesting to see, how many linebackers we keep, because there's, a potential that, both of them are on the cusp, especially if we, keep Medikovic because of, special teams. So it'll, we'll see how that works out.
Yeah, and especially with taking into consideration how people started to really love Edmonds in general just during last season or after Yeah. last season, because before last season there were a lot of questions about, Of oh, course. Edmonds doesn't hit play up to his Yep. size, he doesn't hit hard enough, a lot of question marks about Edmonds before last season, not from everybody, but a lot of people, uh, they weren't as high on Edmonds as they are right now. And if you could, back in the before last season, if you could make a choice between having Edmonds and Milano or having two Milanos, I think most of the people would take two Milanos, right? Yeah. And it's pretty. If you subtract last year, yes, if you subtract last year. But I Yeah, also, I honestly think that people who watch Edmonds and really understood what the defense they were calling, he wasn't going out there and getting, sacks and stuff like that, because that wasn't his position. That wasn't what they, what he was supposed to be doing. His leadership, his play calling, his diagnosing of plays. Yes, it took him a couple of years to get there. yeah, So I think people who really watched him develop loved him all along. The other people kind of came on board because they heard so many other people saying how great he was. But then the second, he goes to the Bears, now all of a sudden Edmonds is, trash again. yeah. So I feel like, it's kind of playing into Oliver. So I hope with Oliver saying he has the year that Edmonds did, and I hope it continues. I hope that this year, the 5th year, he comes out and goes crazy, so we can all jump back on board the Oliver train. So Absolutely. So let's talk about Ed Oliver, taking this into consideration. So the guy just was resigned for 4 more years, right? extended for Uh, 4 years, correct? yeah, and 45 million guaranteed, 68, 68 Yeah, million. 68, 4 years, 68 Yeah, million, then 45 guaranteed. Yep. and how do you feel about this extension? Because honestly, I'm not very happy with it. Okay, I know Oliver had his moments and he showcases his potential a lot of the time, but the guy is undersized for his position. He deals with injuries all the time, and I think it's attached to his size. And I don't know. I just don't see. I can't see the consistency to keep a guy like that. I'd rather move on and draft a defensive tackle really early next year, get the compensatory pick, maybe take advantage of a contract season this year. And I don't know. I really don't feel very comfortable with this move. But if it's combined with another move that makes sense, like if it opens up space to bring up the DeAndre Hopkins, oh, sign me up. If it opens space to bring on Ngakwe or Justin Houston, another pass rusher who can impact, okay, sounds good. You are betting on right now, and you hope Ed Oliver can step up and keep improving. Right. But if only this move, I don't feel very confident. I don't know. How do you feel about this? Well, the first part that you mentioned about, not re-signing him and getting a draft pick next year, realistically, we have no defensive and tackles at all under contract other than him. So we're gonna have to get somebody. We're gonna have to draft somebody next year, anyways. I think the second part of that is with Puna Ford coming on. We are very deep now at one tackle. So at one tech. So he, in my opinion, Puna could play one tech and three tech, but we actually have two people solidified in that role. Now Ed can concentrate 100% at being the three tech, and I think that that's what the Bills are looking at, is that he can be that guy as long as he's staying put where he's supposed to be staying put. So we'll see how it plays out. I can't say I love the fact that we extended him, because everyone knows I've been like in my opinion, he wasn't even worth the $10 million that he's playing guaranteed on that he was playing guaranteed on this year. So I was like, he needs to be traded. He needs to be traded. At this point in time, I feel like it could be the most brilliant of deals that they did, because they got they locked him down. He can go out, being that we have pretty much we'll probably have 5 defensive tackles that we keep on the 53-man roster.
Tim Settle's kind of going to be the odd man out. He's going to be, the rotational guy that probably, has the least amount of snaps at this point. So I look at it as probably if Ed comes out there and does exactly what we expect him to do, what we've wanted him to do over the last, 4 years, then it's a brilliant extension. I kind of was playing with the math this morning, and I had posted it to Twitter. Realistically, we'll probably, the signing bonus is anywhere probably from 15 million to 20 million ish. If it's 20 million, then we've probably saved about $5 million this year. So it's not game-changing money that's going to go out and sign D-Hop, but it could be a small part of other things that we do to get a good player. We might be able to sign someone like, a Yannick or a Justin Houston or someone, maybe a Clowney for 1 year, $5 million. Maybe they take that because they still haven't been signed yet. So I feel like the money is more set for a defensive player, unless over the next couple of days we see something big happen where we're extending another player. I've been talking about extending Micah Hyde, extending Daquan Jones. The one person I should say the two people I did not expect us to extend was was Ed Oliver or Gabe Davis. I think extending Ed Oliver kind of reiterates that we're probably not going to extend Gabe Davis, not unless it's a very low, a low contract. And I would think like very low, like under 15. So for his second contract to be that low, I don't see it happening. So I don't think we'll keep Gabe Davis. But, like I said, I probably won't be able to tell you how much I like the Ed Oliver signing until mid-year, or maybe not even until the end of the year, to see how he really, performed. If he performs really well, it's the best deal ever. If he doesn't, I hope that it's structured in a way where, we can get out after year 2. But if we get out of it after year 2, it's going to still be a pretty hefty dead cap hit. Mm-hmm. And I'm saying year 2 of the new contract, so that's still 3 years down the road. Yeah. And John even said here, we still might draft a defensive tackle next year since we only have Ed Oliver now under contract. That's what I just said, yeah. But the thing that changes is when you commit to Ed Oliver, that's your guy at 3 technique as a main pass rusher inside, and you might need to look at one technique, nose tackle type, since Daquan Jones is older and we have Puna Ford for a year now. So it changes the kind of defensive tackle you're looking at. Right. Because if you draft another 3 technique early, like in the first round, and then you get in the same kind of trouble that you got before, like, Ed's going to need to play 1 technique or the opposite. Right. So it changes the dynamic a bit. If we draft someone early, I think it'll be a 1 tech, not a 3 tech. Yeah, and I just think I would be happier if Daquan Jones was the one extended. Like, I think we will extend him 1 more year. He has proved nothing but being fantastic. So, but I don't think it'll be a huge extension. I think that we'll get him for 1 more year because of his age. Maybe 2 years. They could potentially do a 3-year with a void year, so that we have him for 2 more years. But I still don't think that rules out us drafting somebody early at 1 tech. So I think that's Phillips is definitely getting up there in age as well. So we'll need somebody who's going to at least, Puna Ford is a little bit younger, but he's going to show why he needs a higher contract. So I have a feeling it might only be a 1-year deal with Puna before he's out of here. Yeah, definitely. And we saw what our defense looked like without Daquan Jones versus the Bengals, and it wasn't any good. So we don't know what's happening. Also, maybe Daquan Camp is already having some conversations and they want a longer deal, and the Bills just want 1 more year or something like that. And that's why that's the reason he isn't extended yet. But just like you said, Sara, to get Nuck in, we need to make some more moves. Ed's probably not enough, but
You have Davis White. You have, like you said, Micah Hyde. Possibility. Even John Dawkins is a possibility to restructure. Yeah, to restructure, and so we can add a guy like DeAndre Hopkins. And talking about Nuck, the cycle was fulfilled again, because just right the first time, Nuck says something, and then Bills Mafia hopes go sky high. And I think that's what it is. I think it's I think it's the media and Bills Mafia. I'm starting to be back on the it's not going to happen. So, it's always let's the same cycle. Yeah. I honestly think, Hopkins can say he wants to be with a contender. And I believe that he believes that. But I think that when a contender can only offer him a couple of million, and a, potential maybe kind of getting there contender can offer you 3 or 4 times that, and this is your last contract, you're going to take it, even though the guy's made it like $100 million over his career. So, honestly, I think it's, I would want the ring. I would think, but we don't know how he spent his money over the last few years. Maybe he feels like he, needs more, and sometimes I feel like in professional sports, we equate the salary, the contract to your stardom, how good you are. Yeah. So they feel disrespected if they're not getting the money. So, I don't think it's going to happen. I'm kind of past it at this point. If it does, I will be ecstatic. I think that he will automatically make the offense better. I would love it to happen. I'm just not expecting it to happen. So I'm fully ready to, have, Diggs and Davis and, obviously Kincaid coming in and disrupting what we had last year a little bit. And I think he's going to make the offense. I think he already makes the offense better. No doubt. And John has a hot take here. His hot take is about using the cap space created by extending Ed to extend Gabe Davis also. And it wouldn't surprise me, because right now it wouldn't surprise me after doing it for Ed Oliver. Like I joked, I tweeted yesterday that the Bills extended Ed Oliver just to punk me, because I have been talking about a trade so much. I don't, I kind of said that I feel like Gabe Davis, if we have someone like Hopkins, Gabe Davis could be on the hot seat mid-season for one of those mid-season trades. I'm not going to say any of that anymore, because I'm gonna make it to the point where the Bills do it just because I'm saying that they're gonna, that they shouldn't do it. But it could happen. I love the way Gabe played 2 years ago. And I'm not saying that he played badly last year, but his numbers are skewed. And I've said this, I've tweeted this, I've gotten into arguments with people about it. He had one game with 171 yards. I've talked about it so much. I know exactly how many yards he had. And that if you subtract that from his stats, he was, very average, especially as a number 2. He was mostly in line with a lot of number 3s. If you look at the Bengals, he was in line with Tyler Boyd. So, which is their third wide receiver. So I don't think he should be getting the money that he probably would want as a number 2. My biggest concern is they look at him as the future number 1. So when Diggs, retires as he's getting up there in age as well. I know he still has quite a few years left. You can tell he still has quite a few years left, that they're, kind of moving Davis in that spot. I don't think he showed that he can go against, team's second best, defensive backs. Yeah. If he can't go against them, trying to go against their number 1s makes me even more nervous. So maybe he comes out this year and he shows us who he was 2 years ago. I feel like in order to do that, though, the Bills needed to sign another wide receiver that could be used as a 2, and he would be pushed to the third wide receiver or the 4th option. But I think he would have been better in that. I think that he
goes really, he's a matchup nightmare in one of those positions. And I feel like they're missing out that trying to put him in the 2, trying to force him in the 2. Yeah, I like him. I like him as he's really a really good number 3 wide receiver in my opinion, right? And he showed already he can play inside also. He can play other positions, just not the deep threat role. But there is a reason he's as a wide receiver too. He's used it as mostly as a deep threat only. People love to hate on Dorsey and say bad things about him, but look, this guy is pretty smart, and there is a reason he's using Gabe this way. And if you look at most of Josh Allen interceptions were through targeting Gabe Davis. There is a reason for that. That's not a guy who separates and his hands are quite inconsistent. So I'm a little afraid about counting on Gabe Davis, not only as a wide receiver too, Sara, but we got to think about, we've been lucky that Diggs has been healthy all his Bills career, and we hope it continues this way. But sometimes people get knocks and start to play injured, and we saw You're making me nervous. You're making me nervous, Fernando. Just don't talk about it. Don't talk about it. Knock on wood, right? Yes. Oh, see, I literally just knocked on wood. I didn't know you understood that phrase. I'm Italian, so my grandmother used to say it all the time. Knock on wood. I literally just did it. You wouldn't want to watch next Tuesday's Leading the Chart. I'm gonna talk some Madden curse because I have some information about Josh Allen being the Madden cover for Madden 24. So, but talking about Diggs, we saw that happening to Cole Beasley. He was an all-pro. He was awesome, over 100 receptions, and then he played injured an entire season, and next year he wasn't a Bill anymore. So same thing with John Brown, and obviously we hope Diggs can play until he's 40 and be awesome, but it's not realistic, and everybody struggles with injuries sometimes. And are you confident going to playoff games with Gabe Davis as your number 1 target, and then you have Deontay Hardy and Khalil Shakir, and we hope Justin Shorter can make something happening as a rookie. Right. So I think it's a very bad wide receiver group if you don't have Stephon Diggs as your number 1, right? And you I think we're very average without Diggs. We can hope that Dalton Kincaid comes in and does something. I feel like become that nightmare. Travis I feel Kelce like he can be. I feel like he can be. And I feel like he can be, lined up in the slot, and he can end up being, the number 2 target eventually. I don't think that that's going to happen right off the bat. So I think it might not even happen in year 1. I think that he'll get his targets. I think he'll get better and better and better, and we'll learn how to use him, hopefully. I know you made a comment about Dorsey and how everyone's hard on him. I'm realistic about him. He went to school at the University of Miami the same time I did. So I have been around him my whole adult life and knowing of him when he played as a player. And I followed his career afterwards with him coaching and him becoming the athletic director, assistant athletic director for FIU and everything else. So I have really watched him over the years and paid attention. And I've said it before, and people are probably saying I've said it ad nauseum at this point. He has a brilliant football mind. And I've watched several interviews with players that have said it was almost too complicated of an offense, whether or not we want to believe that, So when people like Hines came in mid-season, it was too much to learn to be really effective mid-season. So like with the whole off season and everyone really getting it, getting the playbook under their belt, and I'm hoping things change. And he has 1 year now where he might not question every play he's calling. Like, oh, if I call this, is someone going to have a fit? Or if I call this, am I going to be throwing my headset again because I'm ticked off on live television? I think that he might have overthought things over and over again because he's brand new at the at that spot.
it's not even brand new. And I've said this again, over and over again. He's not even brand new for the Bills as offensive coordinator. He's never done it before. Never in college, never in the pros. He was hired as the offensive coordinator for a college team, and then ended up getting brought over to the NFL for the Bills to be the quarterback coach. So, but like I said, one thing I've known about him and everyone's talked about for the last 20 years is 20 plus years is how much of a football mind he has. So I'm hoping he puts it all together. I think that he's on a short leash. So the part of me that I'm high on him, but I'm also realistic. We are not going to waste more than one more year of Josh Allen's career on being unsure. So I look back to when Dayball was here in 2019. I have tweets. Everyone was fire Dayball, fire Dayball, fire Dayball. He's not inventive enough. All we do is run the ball, on first down, pass on second down, run on third. It's the same thing every time. To the next year in 2020, him figuring out something, and Josh Allen had, in my opinion, he should have been the MVP in 2020. The kind of season he had was amazing. So I hope that Dorsey figures it out, and I hope that in the end, Kincaid can get in there. Gabe Davis goes back to the way he was in 2021. But I still think I would have liked another wide receiver, but I'm okay with the wide receiver group provided Diggs stays healthy. So yes, there's that caveat there. But I do feel like right now, edge rusher is more important because, we don't know when Von's coming back. I know he says he's going to be back in week 1, but if he's not, we need somebody else. I believe in that position. And again, if someone gets injured, I don't want to say it. We want to have another impact player, because we all saw when Von went down last year how different the defense became. We were, I don't want to say terrible, but we were definitely a different defense once he had. If you can beat the third stringer Bengals right tackle, the pass rusher was terrible for sure. Right. And the thing with Daboll, it's very much the same thing that we talked about Edmonds, because people love to say 5 Daboll and he isn't good enough and things like that. But when he left, we just saw the maximum performance from his offense, right? That playoff run ended in the 13 seconds. We saw the offense playing the best possible football with the perfect game versus the Patriots, and then winning the game twice against the Chiefs to see the defense let them down. So, and then Dorsey comes in, having to step into those huge shoes, and I think he did well. If we take both offenses, they are pretty similar in rankings and numbers, and even with some additions that I loved. Like Dorsey early in the year, he was moving Diggs around and going right at Diggs in the beginning of games. And we saw it changing afterwards when there was some conversation about, Knox is not getting involved enough. And then they started to feature Knox in the beginning instead of Diggs. And it might even cause what we saw from Diggs late in the season when we lost games. So, but I love Dorsey. I'm excited to see his year 2. And I believe he has the weapons now. All right. He has, like you said, if Diggs stays healthy, I think our group is good. And when I say it's terrible without Diggs, because maybe Gabe Davis is 2 steps ahead of where he's best suited to. He's best suited to be an elite third wide receiver, and he would be counted as a number 1. Then forgot his name now. I don't even know. Yeah, I don't even know if Gabe would ever become the number 1. I feel like if something did happen to Diggs, I think that we would rely a lot more on Kincaid, and we would rely a lot more on Shakir. So I don't think too much would change in the way things would line up. I think that
in my opinion, if you're talking about target share, like, who would be the number one, who's getting the most targets, I think we would have to change the offense quite a bit if Diggs went out, because I am not a fan of seeing at this point in time Davis get 12 to 14 targets and only catching 35 to even 45% of those. It's not enough, not at the number one spot. But I feel like as the season went on last year, we went from doing a lot of the short routes and short catches with the yards after catch to all of a sudden just airing it out. Well, when you don't catch those balls, your chances of scoring ends up going down. So I feel like we relied too much on the long ball, and I think Davis, that's where he excels. As the vertical threat, I feel like we need to concentrate a little bit more on getting Hardy involved. I think Hardy's going to be very good also as a vertical threat, but he's also going to be that like shifty gadget player. I think the one person that's going to be a little hard trying to figure out if he even sees is Shearfield. He might not see the field other than on special teams. So, let's just pray that Diggs stays healthy. Yeah, but that's the reason I really believe if you can get Nuck in, you gotta do that. You gotta do that because people has been sleeping on him, like, oh, he's older than 30 right now. And the guy put up numbers that were similar to his biggest years in the league. Like if you take into consideration the quarterback play he was dealing with and being out with the suspension, and he still put up huge numbers. I don't care if he can't stretch the field like he could in the past. He used to, right? I think that I'm okay with. Yeah, I'm okay with grabbing him. Of course, I think it would be a definite plus. But I feel like my maximum is 15 to 16 million. If they could figure out how to bring him on for an average of 15 to 16 million a year, then it's a good deal. It's a value, and I feel like he can perform to that. Obviously, you have some wide receivers now making anywhere from 25 to 30. So if we can get him basically for around the same amount that Baltimore got OBJ, I would be completely satisfied with that. And, let's see how it works out. But there's also going to be opportunities as I believe as this summer wears on, and then we get into camp, and then we get into preseason, that there is going to be another release or two or trade talks with some of these wide receiver deep teams that, maybe somebody else piques our interest. And maybe that's why Bean is not ready to, really pull the trigger. My only concern is whoever we get missing out on those reps during training camp. So I hope if we do get another wide receiver, it is before camp. Yeah, we got Marcel Aitman this week. Okay, but that's not a guy who's the middle for us, unfortunately. Yeah, he'll definitely be cut and probably put on practice. He might be one of those people that can be put on practice squad. But we have 6 or 7 guys, I think, that will be that will end up being cut, and we'll probably keep 2, maybe 3 of them on practice squad. Yeah, the guy that I'm really curious about is Hardy, and people Spin, a shout out to Spin. He's always here, and he's saying Hardy is his lot, but Hardy has played outside too. He has the speed to stretch the field. We saw in the Carolina Panthers offense that Shula was part of, and the guys were there in the past when McDermott was their defensive coordinator. They have Ted Ginn Jr., who wasn't successful until that point, and he was a big part of that offense, stretching the field and having Cam throwing those bombs to him, and Hardy can do that. But that's a guy who struggled to being healthy. If he can stay healthy, I think he can be a nice piece to work with. I'm just afraid about the thing that I've talked to. If we, for some reason, have Diggs struggling with some nagging injury or something,
if you have Hopkins, you Say it are again. kind of okay. Let him recover and be ready for playoffs. Hopkins can be your number one until Diggs is ready. And the opposite is true also. Oh, Hopkins is struggling with some injuries. Okay, getting ready for the playoffs, but with only Diggs, it's a little bit dangerous. And I don't know if you can add Hopkins. I think you must do that, especially with this Ed Oliver extension to open up some cap space. I think it's a no-brainer in my opinion, adding a guy like that. I still think offense, it's going to be. I think it's going to be for defense. I think it's going to be for an edge rusher. Yeah. My opinion. But the thing with defensive end that makes me mad is the resources were spent there. So I better see Epeleza, Boogie, those guys stepping up because they need to. The resources were spent there. So we gotta get those guys playing at a nice level, and they haven't so far. So one of them could be trade bait, though. We do that a lot after training camp or after preseason. Well, we move one or two players for more draft capital every year, it seems like. So I think they're good enough. I mean, Espinosa on paper looked great when you look at his sack production last year. For as much as he played, which wasn't, the numbers weren't a lot, his sack production was up there. But I still feel like he tends to be a liability when he's on the field for other things. If all he's supposed to do is go out there and rush the passer, guy, right? Yeah, that's how I felt with him also. And all this, all he's been through his entire career, changing weight, slimming down, and bulking up again. And we moved him, and that's the thing. I joked. It started out as a joke of why not move Ed Oliver to the outside. With all of these defensive tackles that we have, he's not big enough on the inside. But in the end, a lot of people have brought up it's because we moved him to one tech a lot, and if he could stay at 3 tech, he's better suited for that. And so I'll be interested to see. I've also been told Ed's arms aren't long enough to be on the edge. But it just depends on what you look at. There's times where I think it would be very, very interesting to change it up. Really confuse the offense of what we're doing in that moment. So we'll see, what McDermott has in store for him this year. So. Yeah, and the thing with Ed is the expectations were crazy high. When people start to talk, you're the new Aaron Donald, everybody want to see a lot of sacks and things like that. And I can see the flashes, but the consistency hasn't been there. And I'm a little bit afraid with Kincaid suffering from the same thing, because everybody's like, oh, he's our new Kelsey, he's going to be huge in the middle of the field. But it takes time. Who's the last tight end who came into the league and really played like a superstar since day one? It's been a while now. Well, and Pitts did come into Atlanta and he looked the part, but then year 2 he regressed. So, and granted, Atlanta's Atlanta, I get it. So but that's exactly what I kind of have to say about, Ed being supposed to be, Aaron Donald, but at the same time, he wasn't utilized that way. So we can put some of that on Frazier, that, if he's not, supposed to be doing something, if he's supposed to have his, a specific thing that he's supposed to be doing, and his responsibility is XYZ, and he's not supposed to be rushing in that moment, then we have a problem. We didn't blitz a lot. So, Aaron Donald was very different. He was out there to sack the quarterback. So I feel like we can't put all of that on Ed. And again, I feel like the way that, McDermott's been talking, he expects to be different and more, more engaging all the time. And it'll be interesting. I hope that he goes out there and is aggressive. And if he is, I think Ed's going to get those sacks. And, I think the whole defense can be what we want them to be, faster, hungrier,
we'll see. Yeah, and especially better when it matters the most, right? Because we've seen that they can be number one ranked defense during all season long, facing all kind of offense and things like that. But now with McDermott calling the shots, I really hope they can game plan better to a specific offense they are facing on, especially in the playoffs. The Chiefs offense, the Bengals offense, even Miami's offense was gave us trouble last year with the third stringer quarterback. So I really hope they can improve our defense, even if the results in season aren't as pretty with the rankings, number one rankings and things like that. Playing your rookies, playing the young guys, so you can count on them late in the year. McDermott has been on record saying, "Oh, it's a copycat league, and you learn things from other teams." I hope they've learned about playing their young guys, their guys with potential early, so you can count on them late in the season. Yeah. And it can be He said the opposite. He said the opposite. He's always talking about it takes 2, 3, 4 years sometimes, and that makes me, a little nervous. I hope that they put Kincaid out there. I said the same thing about Elam last year. It takes reps. They need to be on the field. They need that experience. And you could see towards the end of the year and in the playoffs, Elam got better when they finally, went back to him. So I hope that, it's going to... big spot, right, versus Hill. Yeah. So it's going to be, growing pains. We're going to feel it with, especially the rookies. If Dorian Williams is out there, we're going to feel growing pains. But I hope we don't, sit anyone in that. And because of those growing pains, they need to be out there for the experience. No doubt. Sara, thank you so much for taking your time. Your Miami Heat is playing, and I don't want to take more of your time. So I really appreciate your coming here today, talking to us, and talk about Line to Gain, so the Brazilian people can watch it too. So as of right now, we're on a little bit of a break. Jerry Ostrowski is going on vacation, so he's taking a couple weeks off. So we should be back around June 15th. We will be moving to Wednesdays at 9 p.m. I'm not quite sure if we're going to do that over the summer or if we're going to wait until August. So right now we're on Thursdays, 9 p.m. and it's me and Jerry Ostrowski, who's a former Bills player, for those newer people who are not old enough to remember him from back in the 90s. He was here some weeks ago. Oh, okay, great. Yeah, that's right. Right. I do remember watching that now. Yeah. So it's me and Jerry, and check us out. Absolutely. So good luck to your Miami Heat, especially to Jimmy Buckets. I hope he can do his thing. All right. I will root for him. So Gar Forman and John Paxson can be mad at themselves for letting him go, and my Chicago Bulls now is struggling. But I hope you can have a different outcome than the other night. With Jimmy than us. Okay, so I really appreciate you taking your time. I'm gonna finish in Portuguese. Okay. All right, guys. So much, go Sarah. Bills. All right. Go Bills. Bye. See ya. So, Mafia, I'm going to continue in Portuguese a little bit for the Brazilian people and Portuguese-speaking countries, Latin America, people who can understand Portuguese. I'm going to translate some of the conversation to them. So I appreciate you taking your time to join us today, talking some Bills stuff with me and Sara. Also, OTA Week 2 news, Brandon Shell was added as a right tackle, and his contract shows that that's a guy who probably is going to be on the roster, on the 53 roster. He's going to compete. His main competition should be Kissenberry, and he should be plan B for Spencer Brown. And I really believe Bean and McDermott have huge hopes for Spencer Brown this year. But Shell has experience, and that's more than a lot of things that you can say about offensive tackle depth at this point of the year. So it's good to have someone experienced to be a backup and a plan B in case Spencer Brown struggles again. I will be back with leading the chart next Tuesday at 5 East, and I'm gonna talk Madden Curse and Josh Allen since I've got today some
there has been invented about Josh Allen being the Madden cover for the next Madden 24, Josh Allen on the cover. But today I got from a source that really hardly ever misses or leaks an information that's false, that's fake, that Josh was confirmed and will be confirmed next Tuesday or Thursday about as a Madden 24 cover. So next Tuesday, leading the chart, I'm going to talk about Madden curse and how worried we should be about Josh Allen being the cover from EA Sports video games. So join me on Tuesday talking about Madden curse and Josh Allen as Madden 24 cover. And see you then. Okay, Mafia, thank you so much for joining us. I'm going to finish it up in Portuguese. See you. Go Bills. Tá aí, Mafia. Então, a participação da Sara, né? Super gente fina, Sara aí, que torce pro Miami Heat, vai acompanhar agora o Heat nas finais aí contra o Denver Nuggets. Mas a conversa, então, sobre essa semana, as principais novidades, Ed Oliver renovando, né? 45 milhões garantidos, 68 milhões de dólares total, o contrato do Ed Oliver, por 4 anos. Né? E aí eu comentei com a Sara, vamos olhar o bico aqui, comentei com a Sara sobre... Não fiquei satisfeito, tá? Botei até a pesquisa Coloquei a pesquisa ali no Bills News BR, lá no Instagram. Quem não seguiu ainda, vale a pena seguir, tá, gente? Tudo que é notícia sobre Bills em português, saindo lá, tô atualizando diariamente, né? E também colocando o link do Lead in the Charge lá e tudo mais. Então, assim, não fiquei muito satisfeito, tá? Eu acho que o Ed Oliver não mostrou até hoje o suficiente para uma extensão de contrato com uma média de 17 milhões por ano. Ele é o 12º mais bem pago defensive tackle da liga nesse momento com esse contrato. Muito possivelmente, os próximos contratos de defensive tackle vão fazer esse contrato do Ed Oliver parecer melhor do que ele parece agora, então isso é um ponto positivo. E se o Oliver tiver um grande ano, de fato, os Bills não correm o risco de acontecer o que aconteceu com o Edmonds, de perder o cara de graça ou de não conseguir pagar, né? E a gente está falando de uma posição que é mais paga do que a posição do Edmonds. Então, se o Oliver tem um grande ano, tá? Fatalmente o salário dele iria lá para cima de 20 milhões por ano, né? E aí os Bills não teriam muitas condições de mantê-lo. Então, é uma aposta, sem dúvida, mas é uma aposta que eu, particularmente, analisando só a movimentação pelo Oliver, eu não faria. Tá? Eu acho que ele não fez o suficiente para isso, para merecer esse contrato. Tá? É um jogador de flashes, é um jogador que, por 2, 3 jogos, parece finalmente dominante, como a gente esperava, e depois some. É um jogador que é pequeno para a posição de defensive tackle, né? Não, abaixo de 300 libras, 285. A Sara até comentou da possibilidade, de repente, dele ser movido mais para defensive end, para outras posições. Né? Então, assim, é um jogador que tem problemas de lesões aqui e ali, e muito por causa do tamanho dele. Ele tem que lidar com aqueles brutamontes por dentro ali o tempo inteiro. Quer dizer, isso causa problemas de lesões, né? Quando o cara é menor, é undersize, como o Oliver é. Tá? Mas eu acho que é uma movimentação arriscada, na minha opinião. Tá? Eu acho que, se você mantém o Ed Oliver por 17 milhões, tá? Eu preferia deixar o Ed Oliver embora e manter o Edmonds por 17 milhões. Só que, assim, é óbvio, né? Os Bills renovando o Oliver agora abrem espaço. Os Bills têm o Oliver contando com 10 milhões do espaço salarial para esse ano. E não dava para renovar com o Edmonds e aí mandar o Oliver embora. Trocar o Oliver é mais fácil falar do que fazer. Ninguém vai trocar muita coisa por um jogador que tem que renovar contrato e tal. E um cara que tão inconsistente quanto o Oliver. Então, os Bills talvez não conseguissem muita coisa. Uma escolha de 4ª, de 5ª rodada. Tá? Então, assim, é mais fácil falar em trocar o Oliver do que fazer. Né? Então, não era simplesmente ou o Oliver ou o Edmonds. Né? O timing também conta e tudo mais. Mas, enfim, decidiram renovar. E isso vai abrir um espaço salarial, pelo menos 5 milhões, aí devem abrir do contrato do Oliver, cortar na metade, então abrir 5 milhões. Com 5 milhões, a própria Sara comentou, você consegue assinar, de repente, com o Ngakoue, com o Jadavion Clowney, com o Justin Houston, com quem aceitar, um veterano que aceite ganhar 5 milhões por um ano para vir tentar ganhar um Super Bowl com os Bills. Então, já abre essa possibilidade, e aí que eu começo a aceitar a movimentação pelo Ed Oliver.
Na votação lá do Bills BR, ficou 55% não curtiu, 45% curtiu. Ficou bem dividido. Eu, sinceramente, só consigo curtir essa renovação do Oliver, tá? Se ela vier combinada com uma adição. Então, assim, renovou o Oliver e adicionou o Justin Houston com esse espaço que abriu da renovação do Oliver. Beleza, já aceito melhor, né? Já aceito melhor a aposta, porque para mim é uma aposta no Ed Oliver essa renovação. Tá? Você está apostando num cara dele se tornar consistente, algo que ele não se tornou até hoje, né? E eu acho improvável que vai acontecer. Para mim, o Ed Oliver é isso aí que a gente viu. De repente, com alguns ajustes de esquema, podem fazer o Ed Oliver ser um pouco mais maximizado. Você tira ele de jogadas claras de corrida, né? Ou contra formações mais pesadas em primeira descida, e você joga ele mais em terceira descida em situação clara de passe, maximiza mais o uso dele em situações de pass rush, talvez ele apareça melhor o aproveitamento dele, crie mais saques, crie mais pressões, né? Mas é sempre complicado, porque esse tipo de jogador ele quer estar em campo o máximo possível, né? Ele quer ganhar bem, ele quer... para isso ele tem que estar jogando bastante. Então, o Oliver precisa ser mais consistente. Eu duvido que nesse papel que ele faz, ele vai conseguir ser mais consistente do que ele tem sido, vai conseguir se manter mais saudável do que ele tem se mantido. Então, é uma baita aposta, na minha opinião. Mas se combinada com uma movimentação legal, chegar um pass rush legal desse aí, ou abrir mais espaço e conseguir trazer o DeAndre Hopkins, aí show, porque aí eu vejo como dando um all-in e vendo como lidar com o Oliver mais para frente. Então, aí eu consigo aceitar melhor essa renovação, se for de fato para conseguir trazer um cara desse que vai contribuir para esse ano. Mas só pela renovação, pensando só no jogador, eu sinceramente preferiria deixar ele jogar esse ano no ano de contrato, ele tentando se provar e se mostrar para a liga para ganhar um grande salário no final do ano que vem, super motivado, e depois deixando ele embora, pegando uma escolha condicional, como foi com o Edmonds, e você drafta um defensive tackle cedo, de repente com um skill set melhor, com mais tamanho, e que possa se tornar realmente a estrela que o Ed Oliver até hoje não se tornou, né? Então eu preferiria ir nessa direção, na posição defensive tackle, preferia renovar com o Daquan Jones, né? Inclusive até o John aqui, que estava com a gente aqui, comentou, né, que vai ter que draftar defensive tackle de qualquer maneira. Sim, mas se você ficando preso ao Ed Oliver como seu tree technique, o cara que você vai draftar passa a ser um cara one technique, mais um nose tackle. Você não vai draftar na primeira rodada, um outro cara que joga só na posição que o Oliver joga, e aí você fica com dois caras ali praticamente na mesma posição e lidando com o mesmo problema que já lidamos com o Oliver no passado. Ele tem que jogar de one technique, ou o outro cara tem que jogar de one technique e não ser o ideal. Então, eu acho que essa é a dinâmica com o Oliver, né? E é por isso que eu não vejo uma renovação com grandes olhos, né? Mas pode valer a pena, dependendo de quem chegar. O Rogério colocou aqui, excelente papo, essa renovação do Ed Oliver, você acha que deve ser a defesa do McDermott, né? Então, Rogério, dessa semana no OTAs, o pessoal falando, né? Olha, cara, o Hyde falando, a defesa para mim é a mesma e tal. Enfim, vai ter mudanças com o McDermott como coordenador defensivo? Vão ter mudanças, sim. Mudança nas chamadas, as chamadas podem ser mais agressivas. Vai ter esse tipo de mudança. Agora, em termos de esquema, eu não acho que mude tanta coisa, sabe? Não é como se o Leslie Frazier fosse um coordenador defensivo que não estivesse alinhado com o McDermott. A gente está falando de um cara que está ali desde o primeiro dia, estava ali desde o primeiro dia que o McDermott estava ali também. Então, são dois caras que estavam com ideias muito alinhadas. E o McDermott ainda vai fazer muito do que o Frazier fazia, não tenha dúvida disso. Agora, sim, alguns pacotes diferentes em situações de terceira descida, algumas blitz diferentes, mais exóticas em situação de terceira descida, com mais safeties indo em blitz. Não é à toa, tá? Para quem não lembra, quando o Hyde e o Poyer estavam jogando juntos, o Poyer várias vezes tinha alguns sacks na temporada, 3, 4 sacks na temporada. Então, assim, para um safety ter 3, 4 sacks na temporada, ele tem que ir para o pass rush em várias situações. Então, são coisas que vão voltar a ser possibilidades com a volta do Micah Hyde, com a chegada do Taylor Rapp, que tem sido destacado aí nos OTAs. E a gente pode ver um pouco mais de diferentes frentes ali em situações claras de passe. E nessas situações, de repente, o Ed Oliver ser alinhado um pouco diferente, sabe?
Mas, de maneira geral, a defesa deve ser basicamente o mesmo estilo de defesa, sempre níquel, tentando mudar o mínimo possível o pessoal ali, o grupo usado, o próprio Babbitt, falando essa semana, né, em entrevista, o treinador de linebackers dos Bills falou que no mundo ideal você tem jogadores versáteis e você substitui o mínimo possível, você mantém os mesmos 11 em campo e faz de tudo que você precisa daqueles mesmos 11. No mundo ideal você tem essa versatilidade dos seus defensores. E é essa direção que os Bills seguem, né? Por isso que está sempre níquel, porque o Taron Johnson faz um papel de weak side linebacker contra a corrida, faz um papel de cornerback, de nickel corner na cobertura. Então, os Bills tentam fazer isso, né? E até na posição de linebacker, a saída do Edmonds, a entrada de um outro cara, que inclusive eu comparei isso falando com a Sara, há um ano agora o Edmonds está muito bem falado com a última temporada, mas até antes da temporada passada, muita gente questionava o Edmonds. E se a gente pudesse escolher naquela época ter Edmonds e Milano ou ter 2 Milanos, a maioria ia querer 2 Milanos. Eu sou super fã do Edmonds, sempre fui, gostei bastante do Edmonds desde o início, tá? E eu sempre gostei da combinação Edmonds e Milano. Mas, sinceramente, você ter 2 Milanos não é tão ruim assim também, né? Não dá para dar um downgrade, tá? Então, assim, é uma grande responsabilidade você colocar no Dorian Williams de ser um novo Matt Milano, no Terrell Bernard de ser um novo Matt Milano. Mas os caras foram draftados para isso. Então, é justo a gente esperar que eles possam se desenvolver e jogar num nível parecido ou oferecerem muito da versatilidade, da capacidade que o Milano oferece jogando ao lado dele. Então, essa é a direção que os Bills foram na posição de linebacker, né? Tanto com o Bernard quanto com o Dorian Williams, isso é possível, de você ter outro cara fazendo as mesmas coisas que o Milano faz. E vamos esperar para ver, né? A Sara não acredita que o Dorian vai estar pronto no início, eu também não. O Babbitt falou nessa semana que o Mike linebacker, ou seja, o cara que entrar no lugar do Edmonds vai ser o cara com o ponto verde no capacete, passando a comunicação para a defesa das jogadas, fazendo os ajustes. Isso não vai passar a ser papel do Milano, não. O Milano vai continuar no papel dele. Então vai ser muito importante essa liderança nessa posição, essa comunicação. E aí o Dodson, de repente, sai um pouco à frente dos outros por estar há mais tempo nessa defesa, nesse sentido. Mas vamos ver, se o Terrell Bernard de fato for esse cara que se falava quando ele foi draftado, ele vai estar pronto agora para mostrar isso. É nisso que eu me agarro muito e por isso eu tenho muita expectativa. Se ele não mostrar isso, de fato erraram na escolha no draft. Tá? Então é por isso que eu estou muito ansioso para ver ele ter essa oportunidade. E o Dorian Williams sendo preparado para de fato, caso o Bernard não se firme, ele seja essa resposta, né? Mais para frente na temporada. Então, vamos ver. Mas eu não acho, tá, Rogério, que a defesa mude tanto, não, com o McDermott. Ela pode ser mais agressiva, eu acho que ele pode usar um pouco mais de man coverage, não por causa que ele gosta mais disso, mas por ele ter mais peças para isso agora, né? Ele vai ter outro linebacker que cobre, que corre, assim como o Milano. Então, ele não vai precisar deixar esse cara no meio do campo fazendo o papel que o Edmonds fazia de cortar a linha de espaço com envergadura, não, o cara vai poder ser usado correndo e cobrindo, né? Inclusive o Bernard já teve interceptação essa semana no treino e tudo mais. O que mais? Ele gosta de jogar em corners coverage, que é uma cobertura cover fora em zona, mas que vira mano a mano, dependendo das rotas corridas, da leitura que é feita pelos jogadores defensivos. Você tem que transformar essa cobertura em mano a mano e correr com o seu wide receiver até o final. Então, eu acho que vai ter mais disso, tá? E aí você pode ser um pouco mais agressivo, mandando blitzes também. E a volta do Hyde vai contar muito para isso, né? Mas é mais nesse sentido, Rogério. Não acho que é uma mudança tão drástica, não, em termos de esquema, tá? Você não acha que quiseram mudar ele de patamar, a força para fazê-lo jogar? O Oliver, no sentido, Rogério, me explica essa pergunta aí, que agora eu não entendi muito bem aqui o contexto. Você não acha que quiseram mudar ele de patamar, a força para fazê-lo jogar? De quem você está falando aqui? O Sal falando, people overlooking Knox, kid is good. No doubt, Sal. He's good, and having Kincaid alongside him maybe even open up more opportunities for him, no doubt. Deve ter mais oportunidades para o Knox ficar livre mais vezes, com o Kincaid também sendo uma ameaça ali por dentro, né? O Oliver mudou de patamar a força para fazê-lo jogar. Mas como assim mudar de patamar a força, Rogério? Isso que eu não estou entendendo aqui.
Sim. Não, cara, é assim. É o tipo de coisa que, cara, vai totalmente ao contrário, né? Se a gente for ver um contrato que hoje a Bills Mafia mete o pau, corneta, e se a gente voltar no tempo e olhar na data, não dá para meter o pau, é do Marcel Darius. Marcel Darius acertou um baita de uma renovação, o cara era um monstro, foi terceira escolha geral, esse sim é um defensive tackle monstruoso ali no interior, dominante, nos primeiros anos da liga, e quando ele recebeu o contrato, ele simplesmente acabou o Marcel Darius, foi só problema extracampo, fora de forma, não rendeu mais, acabou a carreira do homem. Cara, se o Ed Oliver tem sido inconsistente, você vai dar dinheiro para motivá-lo, sabe, a jogar? Cara, não tem motivação maior do que ele estar jogando pelo contrato dele no ano que vem. Agora, sim, me surpreende ele ter aceito esse contrato, cara, sabe? Porque ele tendo uma temporada dominante, ele fatalmente ia conseguir um salário bem melhor do que esse, tá, Rogério? Então, assim, tem os dois lados da moeda. Ele vai poder se sentir confortável, né, agora com esse contrato novo aí para jogar sem precisar estar jogando pelo contrato, mas isso normalmente não é o ideal para se extrair o melhor do jogador. Eu acho que ele jogaria melhor jogando pelo seu próximo contrato, né? Mas vamos ver, né? Tomara que ele veja isso como um voto de confiança e ele se sinta bem e consiga ficar saudável e continuar se desenvolvendo. Só acho que até aqui não se desenvolveu como deveria, né? E aí tem a questão de ser undersized, que não vai mudar, né? Não dá para ele ganhar mais peso, ele vai perder velocidade ali no interior e tal, ele não é tão alto, então o biotipo dele não dá para adicionar tanto peso também. Então o Ed Oliver, para mim, é aquela peça ali, cara, torcer para que ele consiga ficar mais saudável, torcer para que se use ele de um pouquinho diferente, como eu falei, usa o Deacon Jones e o Puna Ford na primeira descida, que geralmente é situação de corrida, usa o Ed Oliver mais em terceira descida, segunda para longa, situação mais clara de passe, maximiza o cara no que ele faz bem, no pass rush, tentando alinhar ele perto do Von Miller para realmente não atrair double teams. Ele no 1 contra 1 é muito perigoso, porque ele é muito rápido, ele consegue vencer esses bloqueios no mano a mano. Quando ele lida com double teams, aí a coisa já fica difícil, né? Então é nesse sentido que eu acho que deveriam trabalhar com o Oliver, né? E espero que o McDermott consiga realmente preparar condições legais para ele. Com a renovação do Ed Oliver, esperado que abra algum espaço no cap, sendo assim aumentar a chance de trazer o DeAndre Hopkins. Rodrigo, é a minha expectativa, cara. É o que eu falei para a Sara. A Sara falou que não iria mais de 15 milhões pelo Hopkins, o salário ali que o OBJ conseguiu lá no Ravens. Eu iria, sinceramente, cara, se tiver que dar 20 milhões para o Hopkins, se tiver que dar 3 anos de contrato, cara, se você pode... Aí que tá, estender o Ed Oliver pode, né? Com 17 milhões por ano, 4 anos, e não dá para adicionar um DeAndre Hopkins. Eu tranquilamente falei isso até num outro vídeo de charge aqui. Eu trocaria o Oliver por qualquer coisa, quinta rodada, sexta rodada, só para abrir os 10 milhões e contrataria o DeAndre Hopkins por 3 anos. Porque eu não acho que o Ed Oliver vai ganhar o Super Bowl para ti sendo dominante no interior ali. A gente viu contra o Bengals, sem o Deacon Jones, o Oliver foi invisível, cara, contra uma linha ofensiva reserva. Tá? Agora eu acho que o DeAndre Hopkins junto com o Diggs, isso é um ataque que com o Allen lançando a bola te ganha Super Bowl. Tá? E aí eu comentei, a minha conversa com a Sara foi muito em cima disso. Ela até falou, bate na madeira, né? Que o Diggs se machucar. Cara, se o Diggs se machucar, o Gabriel Davis, ele não é um wide receiver 1. Né? E aí ele vai ter que ser o wide receiver 1. Aí o Hart, que é um nome interessante, passa a ter que ser um cara diferenciado. O Shakir, que eu também gosto e acho que pode se desenvolver, mas passa a se esperar muito dele. Cara, como é que vai ser o ataque dos Bills com Davis, Shakir, Hart como os principais wide receivers e Sherfield, sabe? E aí o Kim, que vem draftado agora, que é novato, vai ter que ser um wide receiver 1 logo de cara. Não é muito justo e muito realista a gente esperar que o Kim, que ele já de cara seja dominante, apesar que o Pitts até foi com o Falcons. Mas, enfim, não é tão comum assim a gente ver um Tyrene chegando e já deitando desde, sabe, de cara. Aí a gente tem Dawson Knox, mas, enfim, você não tem um wide receiver 1 para, de fato, assustar a defesa, atrair toda a atenção. E até tá fazendo falta, porque até mesmo com o Diggs atraindo marcação dupla, a gente viu que as defesas adversárias nos playoffs desafiaram o ataque dos Bills a batê-los com outros alvos e os Bills não conseguiram, né? Então imagina sem o Diggs.
Então, você trazendo o Hopkins, cara, você tem... o Diggs machucou, deixa recuperar que tá o Hopkins segurando as pontas do wide receiver 1. O Hopkins ficou fora aqui 2 semanas, não tem problema, vai se recuperar, fica bem para os playoffs. Tem o Diggs segurando as pontas do wide receiver 1. Davis fica no papel dele, wide receiver 3 de elite, wide receiver 2 decente. Hart fica no papel dele, com potencial para fazer jogadas explosivas aqui e ali, mas se mantendo saudável. Shakir, um snap aqui, outro ali, tendo oportunidade, se fazer por merecer, ganha mais snaps, se não fizer também, continua a trabalhar e se desenvolver. Kincaid não precisa logo ser um cara que vai ter que ser o segundo alvo da equipe já, o terceiro. Não, você tem Diggs e Hopkins, você tem Davis, você tem opções. Quer dizer, trazer o Hopkins para mim é no-brainer aqui. Tá? Então, se essa renovação do Oliver abrir espaço para trazer o Hopkins, show demais, ótimo. Só que a notícia, como eu falei para a Sara, foi full circle, foi o ciclo todo de novo. Começou Hopkins dispensado, Hopkins vai vir para os Bills e terminou com agora que está falando que não, Hopkins não vai vir para os Bills, porque o Tim Graham já falou que os Bills só estão ali monitorando, mas só querem ele se for por um contrato bem baixo, e ele não vai vir por um salário baixo, ele vai querer receber o máximo que ele puder, sem dúvida. Talvez o último grande contrato dele. Então, vamos ficar de olho. Eu espero que ele pudesse ser adicionado, espero realmente que os Bills tragam o Hopkins, e acho que faria toda a diferença do mundo. Para mim, não querer assinar com o Hopkins por 3 anos, e aí você renovar o Ed Oliver por 4 anos, 17 milhões, para mim é uma baita de uma burrice. Tá? Mas, enfim, o Bean draftou o Oliver, confiar nos seus caras e tudo mais, e abre um espaço no cap agora. Acho que esse espaço é mais direcionado para trazer mais um pass rusher do que para trazer o Hopkins, o que me incomoda. Por quê? Porque foi investido primeira rodada no Rousseau, segunda rodada no Epenesa, segunda rodada no Boogie Basham. E aí você teve que pagar um grande dinheiro para o Von Miller, e agora você vai ter que renovar o Oliver para abrir espaço para trazer mais um pass rusher veterano, sendo que você tinha um Jerry Hughes que você não quis manter, deixou embora. Cara, Jerry Hughes oposto ao Von Miller produziria tranquilamente um bom pass rush ali. Então, assim, acho bem questionável a movimentação, tá? Mas, enfim, se for pelo Hopkins, fico feliz da vida. Tá? Agora, se for para trazer um pass rusher a mais, beleza. Só que me incomoda essas falhas na segunda rodada. Foi a falha no Cody Ford, vai se desenhando a falha no Epenesa, que apesar de ter alguns sacks, não é um cara que é um cara muito situacional, só para o pass rush, é um cara que não trabalha bem contra o jogo terrestre. Gosto do Rousseau, acho que é até underrated, ele nesse momento, é um cara muito bom contra o jogo terrestre, é um cara que está se desenvolvendo e é versátil também no pass rush. E o Boogie Basham, que precisa jogar mais e ser mais consistente, né? Eu acho que ele teve seus flashes também em poucos snaps, mas por algum motivo não joga. O Shaq Lawson joga na frente desses caras, então alguma coisa está errada, foram maus investimentos, e aí você tem que estender o Oliver para trazer um cara para essa posição que você já investiu tantas segundas rodadas. Isso mostra uma incompetência, né, nessas escolhas, isso me incomoda bastante. Eu acho que tem um cara disponível que muda o teu patamar, que muda o teu ataque, que te faz as defesas adversárias já entrar em campo completamente sem saber o que fazer para ajustar, porque não dá para você dobrar a marcação no Diggs, dobrar a marcação no Hopkins, ainda ter que lidar com o Cook, que é super veloz na posição de running back, ter que lidar com o Kincaid vindo aí, novato como tight end, um Gabe Davis que estica o campo, e todas essas armas, o Deontay Hart, que tem potencial para jardas por recepção, o Dawson Knox, que também quebra tackles, ganha jardas por recepção. Não dá para você cuidar disso tudo. Então, adicionar o Hopkins eleva o patamar, põe outra prateleira esse ataque. Mas não parece que o Bean vê dessa maneira, parece que eles veem já satisfeitos o ataque do jeito que está. Eu acho que é um ataque bom, porém, é um ataque que está totalmente dependente, obviamente, do Josh Allen, mas está dependente demais do Stephon Diggs. É normal você achar que sua temporada acabou se o seu quarterback machucou. Agora, perder um wide receiver machucado e tal, e isso completamente acabar com o seu ataque já não é tão normal. E eu acho que perder o Diggs faz isso com esse ataque dos Bills, tá? Então, para mim, não tem muito o que pensar em trazer o Hopkins, não. Tomara que esse dinheiro que se abriu seja usado nisso. Não ficaria preocupado, mas 3 anos para o Hopkins, está com 30, vai até os 33. Cara, dá para ele jogar num bom nível até lá, tranquilamente. Tá? E você pode botar os void years também, enfim.
maximizar a janela. Não adianta, por mais que quer competir sempre, o Josh Allen não vai jogar para sempre. Então maximiza os prime years dele, os anos que ele está no melhor absoluto dele, né? E aproveita essa janela, cara. Aproveita essa janela, porque daqui a pouco, cara, o Allen vai continuar, mas vai ter que começar a mudar tudo ao redor. Micah Hyde e Jordan Poyer não é por muito tempo. A gente tá falando de 2 safeties para mudar e 2 caras que cansaram de fazer jogadas, de vencer jogos como dupla de safeties para nós. Von Miller também não vai jogar para sempre. Stephon Diggs também tá chegando nos 30, né? Então, assim, vai ter que ter uma reformulação em algum momento ao redor do Josh Allen. Eu entendo ser cuidadoso, mas eu acho que as escolhas podem ser feitas de uma maneira melhor. Se for para escolher adicionar um Hopkins por 3 anos ou estender o Oliver, para mim não tinha o que pensar, mas os caras estenderam o Oliver. Então, enfim, vamos acompanhar para ver e aonde que isso que vai dar, né? O Rodrigo colocou aqui, continua com ótimas mãos, não vai fazer separação, nem alargar o campo, mas é muito forte, faz recepções contestadas como ninguém na NFL. Não gosta de treinar, não imagino que ele vai melhorar. Mas sempre aparece para o jogo, ele tem que ir para um time que saiba o que está obtendo. Você não pode esperar um trabalhador com presenças perfeitas, afirmou o executivo, falando sobre o DeAndre Hopkins. Bom, primeiro, o cara, né, o Hopkins é uma super estrela, um dos melhores wide receivers da história da NFL. Ele não vai melhorar. Ele está entrando na reta final da carreira, a gente não vai esperar que o Diggs vai melhorar também. Lembrando que o Hopkins é 1 ano mais velho que o Diggs, então não dá para falar que o Hopkins é um ancião e o Diggs é um garotinho. Não é, os dois são praticamente a mesma idade. Eu não concordo que ele não vá separar. Ele separa porque ele corre boas rotas. Ele não é um speedster como o Tyreek Hill, mas ele não é lerdo também, tá? E com double moves e tudo mais, ele consegue esticar o campo. Porém, ele não é o cara que vai entrar para fazer esse papel de esticar o campo. O papel de esticar o campo é do Gabe Davis, tem o Hart, tem outras armas ali para isso. O próprio Shaquille tem velocidade para isso. E até o Diggs também corre umas rotas em profundidade. Se preciso, em profundidade, o Hopkins vai e consegue ganhar, principalmente porque ele não precisa separar para ganhar. É como foi falado ali, as mãos do cara são absurdas. O raio de ação dele é absurdo, ele tem um alcance absurdo. Caiu no CEP do Hopkins, a bola gruda, ele pluga. Tá? Então, muitas das interceptações que o Allen lançou na direção do Gabe Davis, o Hopkins não vai rolar. Porque, no mínimo, ele vai atrapalhar o cara a fazer a interceptação. E a bola tocou na mão, gruda. A gente viu isso da pior maneira naquele Hail Mary lá do Murray contra o Cardinals. Então, assim, não gosta de treinar, nem precisa treinar. Sinceramente, Diggs, Hopkins, esses caras não precisam mais treinar. Vocês estando em forma e tal, tão legal, vai pro jogo, meu amigo. Vai pro jogo, fica saudável. Fernando, mas tu reclamou que o Diggs não veio pro OTAs. Por causa da postura dele, do que ele estava cobrando, dele ser o capitão e tudo mais. Não que ele precisava estar no OTA se preparando, até porque ele está se preparando, seja lá onde for que ele está treinando, né? Então, por questões de grupo, de se expressar, de chamar a atenção de quarterback, de coordenador ofensivo e tudo mais. Não necessariamente por estar treinando. Então, assim, o Hopkins chega, cara, e é uma adição que eleva o patamar. Os Bills deveriam, sim, estar completamente em cima dele, querendo trazer ele. Não importa o preço para mim, tá? É 20 milhões. Cara, dá um jeito, tá? Você ter Hopkins e Diggs, você tem um ataque ali e o Josh Allen lançando, você não precisa ter mais nada elite ao redor. Você já tem o seu go-to, plano go-to ali no ataque. Você tem 2 alvos de elite, um quarterback elite lançando a bola, o restante ao redor, tudo vai funcionar melhor, né? A linha foi fortalecida para proteger o Josh Allen. Então é isso, cara. Eu acho que essa direção não tem o que pensar, mas eu não acho que o Bean veja assim, eu não vejo os Bills vendo assim. Estão tentando conseguir ele num preço bom. E talvez não vão conseguir, porque basta uma equipe para dar um overpay, oferecer. Até voltar para o Texans, o Hopkins já falou que está disposto. E não dá para culpar o cara. Sinceramente, não dá para culpar o cara. O jogador tem que realmente buscar a sua valorização, porque quando o cara declina, quando o cara machuca, quando acaba a carreira, ninguém fica com dó, ninguém dá dinheiro de graça para eles, ninguém cuida da vida deles, não. Então, assim, o cara querer ganhar é show, mas esses caras também querem ganhar e eles querem ser a razão que ganhou. Então, não é só querer ganhar se juntando com os melhores para ganhar do jeito fácil, né? Querer ganhar, mas sendo responsável por ter ganhado. Então, assim, o Allen ganhando, o Diggs ganhando, eles estão ganhando no time deles. O Hopkins se juntar ali para ganhar, beleza, só que já está se juntando no time de outro. Então, ele falou, com certeza, ele prefere ganhar bem e jogar para um time bom
mas se for para ganhar bem e não jogar com um time tão bom, e ganhar mal e jogar com um time bom, assim como a Sara falou, passa pelo reconhecimento, pelo respeito, o valor do salário do cara. O cara aceitar ganhar pouco, para esses jogadores, é uma falta de respeito, é uma falta de reconhecimento, é uma coisa que eles até mesmo olham e falam, pô, os caras já estão me vendo com outros olhos, né? Eu estou ganhando um salário nesse patamar aqui. Tá? Então, envolve muito isso. Vamos esperar para ver. Continua o Hopkins ótimo, mas mais uma vez, um momento em que já deu uma esfriada e os Bills não estão tão cotados mais para trazer o Hopkins, né? O que mais aconteceu essa semana além disso? O Shell chegando, vai ser a competição do Spencer Brown como right tackle. Não chega a ser uma competição, mas chega a ser um plano B. É um cara que foi titular do Dolphins na temporada passada, é um cara que chega com um contrato cheio de incentivos, tem experiência como titular, não dá para a gente querer muito mais do que isso quando se traz um tackle a essa altura do campeonato. O plano A, sem dúvida, é esperar que o Spencer Brown jogue bem, né? E é isso que o Beane tem falado, é isso que o McDermott tem falado. O Spencer Brown tem uma boa off-season, jogar bem, esse é o plano A. Mas é bom ter mais um cara com experiência ali para competir com o Kingsbury no Shell, para ser um plano B, caso o Brown realmente tenha muitas dificuldades. Vamos ver como é que isso se desenvolve na off-season. Né? E contrataram o Marcel Aitman, o wide receiver ex-Raiders, né, que estava na XFL, que é um cara que chega ali para competir por uma vaga de practice squad, é um wide receiver muito alto, né, e para bolas contestadas, mas é um long shot, né, para conseguir ter algum papel nesse grupo de wide receivers que está bem estabelecido, né, com um top ali de Diggs, Davis, Harty, Sherfield e Shakir, né, e aí o Justin Shorter correndo por fora, então é difícil qualquer outro cara conseguir entrar nesse grupo aí, a não ser que de fato venha um cara como Hopkins, né, aí a conversa é outra. Mas é isso, né? Então, uma semana 2 de OTAs com bastante acontecimentos, né? O contrato do Oliver renovado, a possibilidade de uma adição do DeAndre Hopkins ou de um pass rusher, agora com os Bills abrindo espaço, ainda podem ser feitas outras movimentações, uma renovação do Daquan Jones, uma extensão de contrato do Micah Hyde, uma reestrutura do Dion Dawkins. Tem algumas possibilidades aí, até do Tre'Davious White, para abrir mais espaço no cap e você conseguir trazer o Hopkins ou trazer um pass rusher. Clowney está disponível, Ngakoue está disponível, quem mais? O Justin Houston, Melvin Ingram, são todos nomes que chegam, que contribuem, mas assim, me incomoda todos esses jogadores de segunda rodada estando ali disputando uma posição, alguém pode sobrar e ser trocado, né, como o Cody Ford foi no passado. Isso mostra como o time tem pecado nos drafts, nas escolhas, né, de segunda rodada. Então, eu tenho esperança que isso mude. Eu gostaria muito que um Boogie Basham voltasse melhor nessa temporada, o próprio Peneza, para justificar essas escolhas, né? E que a gente pudesse gastar esse dinheiro no Hopkins e não num outro pass rusher. Mas, enfim, os caras estão acompanhando de perto lá, e vamos ver no que vai dar. E essa semana, então, continua o OTAs. Terça-feira o treino vai estar aberto. Terça-feira eu volto com o Lead the Charge, esse de terça-feira em inglês. Vou estar falando da maldição do Madden, né? Hoje eu tive a confirmação de um perfil de Twitter que raramente, tá? Tudo que eu vi os caras vazarem ali deu certo, né? A respeito de Madden, do videogame, do jogo de videogame da NFL. E os caras vazaram, confirmaram hoje que o Josh Allen será a capa do Madden NFL 2024. Né? Então, quando confirma ali, gente, fatalmente tá? Até eu já tinha visto essa possibilidade, outra gente colocando essa notícia durante a semana, mas não levei tão a sério assim. Agora, quando saiu desse perfil do Madden 24 Leaks ali quando sai é fato, tá? Então, saiu ali, então acredito que de fato vai acontecer. Eles falaram que pode ser revelado na terça ou na quinta-feira que o Josh Allen será a capa do jogo desse ano. E para quem não sabe, tem uma maldição, a Madden Curse é muito famosa, que desde lá dos anos 2000, o cara que saía na capa do Madden sofria maldição. No ano que ele saía na capa do Madden, alguma coisa terrível acontecia na carreira do cara, né? E aí, então, surgiu essa coisa da maldição do Madden, que já foi muito mais forte no passado, mas nesse episódio do Leading the Charge de terça eu vou estar, então, falando da Madden Curse, apresentando aí ano a ano as capas e o que aconteceu com tais jogadores, e ver se a gente precisa estar preocupado, né, com esse ano, com o Allen saindo na capa do Madden NFL. Mas de qualquer forma, muito legal o reconhecimento. Nosso quarterback de fato
se tornando uma estrela, né? Uma estrela da liga indiscutível, né? O Chris Sims, comentarista, ex-quarterback, comentou essa semana, inclusive, falando, olha, a gente está vendo grandeza acontecendo, a gente está vendo um futuro Hall da Fama jogando no seu auge, temos que dar valor ao que a gente está vendo. E eu concordo plenamente, o Josh Allen é o único jeito dele de jogar, a produção está aí, acredito muito que a gente vai ver ele nos liderando ao Super Bowl em breve, e tá aí, capa do Madden, desse Madden 24, o Josh Allen. Então, terça-feira, Leading the Chart, falando da Madden Curse em inglês. No domingo que vem, Leading the Chart totalmente em português, falando da semana dos Bills, semana 3 de OTAs. Ainda estou convidado a definir, mas aí totalmente em português domingo que vem, então, Leading the Chart. Beleza, Máfia? Batendo 1h30, agradeço a todos que estiveram junto aqui, espero que tenham curtido a conversa com a Sara. Agradeço a galera que já contribuiu com o Pix para o canal, né? @Fernando Schmude é o Pix. Só tenho a agradecer você que já contribuiu, que tem contribuído com qualquer valor. Você é o responsável por isso aqui continuar seguindo em frente. Você é o responsável, o principal patrocinador, colaborador que fez o meu canal do Fernando Schmude ser reconhecido aí pelo Buffalo Rumblings, se juntar à rede Buffalo Rumblings, poder alcançar mais gente no mundo inteiro que fala a língua portuguesa e poder cobrir os Bills, né? Então, agradeço você que já contribuiu com o fernandoschmude@hotmail.com, Pix aí. Qualquer valor é muito bem-vindo e ajuda bastante, tá? A poder continuar com esse trabalho. Segue lá, @Fernando Schmude no Twitter, todas as notícias de Bills retweetadas sempre lá. FH1S Live na Twitch, né? Conteúdo de Madden, sempre com o Bills também à frente por lá. E tem o Bills News BR no Instagram, @BillsNewsBR, né? Conteúdo de Bills em português, notícias atualizadas diariamente por mim, tá? Para falar de Bills em português. Os links do Leading the Chart estão lá. Essa notícia do que eu falei da Madden Cover já está lá o dia todo, da renovação do Oliver, tudo lá. Então segue o @BillsNewsBR no Instagram para estar por dentro de tudo que é notícia dos Bills em português. E é isso, Mafia. Então vejo vocês na terça-feira para falar de Madden Curse e no domingo que vem para falar mais de Bills, totalmente em português no domingo que vem, em inglês na terça-feira. Valeu, Máfia. Muito obrigado a participação de todos. Muito obrigado a todos que interagiram aqui no chat, né? Os gringos, os BR, todo mundo aqui. Só tenho a agradecer a participação da galera. Vejo vocês na terça-feira, então, para falar de Bills, para falar de Josh Allen, para falar de Madden Curse. Até lá. Um grande abraço, então. Até a próxima. E Go Bills!